There we go. Sign nikatuko sawa. The 4 buttons are there. Moja kwa disi ya mtu kwa live, ingine ya kucheck requests, ingine ya maswali, ingine ya kushare. The 2 notifications za Instagram ziko papa hapa. Kwa hivyo tuko sawa. My timer is also moving. Tulikuwa tunazungumzia the other things in love, poetry, concept show ya Gufy, the second of this year 2022. Technically the third kwa sababu alifanya tour. Gufy is a touring artist with Black Boy Joy. Alipeleka Nax after kuifanya KNT on 1st May 2022. The other things and love ilifanyika mnamo tarehe 19 kutoka saa 12 jioni hadi saa 3, lakini nimesema ili take an hour and 40 minutes. Asante sana tuivia kwa kuwa hapa. Nimeona ulisema the previous one ilikuwa suspended. I could see your comment from this other end, but hapa kwa my phone nilikuwa stuck. So nilikuwa, as people come back or not, na malizia I think, because I'm also supposed to write about this show, but sasa nimeongea na findika nishafanya kazi yangu. Hazel amerudi, asante sana to Hazel. Asante sana to Evia. Nimeona mlikuwa mna complain that things were off. Are we okay now? Naweza kuwa naongea hivi nikijichocha, lakini bado kuna masaibu. Nipatie a thumbs up or an affirmation that tuko sawa kwa comment section, then tunaweza endelea. As we conclude this conversation, we had other things to talk about, which ni just brief anyway. Ntazigusia tu as we finish. Niambie iwapo sound iko sawa, iwapo the audio and the visuals zinaambatana. Nipe hakikisho, nidhihirishie, then tuendelee. Kija amerudi pia, asante sana tukija. Kemi pia amerudi, asante sana. Nawapenda sana. Nimepatiwa hakikisho kuwa tuko sawa. Sijui nini imehappen. Venye nilikuwa nimeenda into my scholarly bag. Instagram haitaki career yangu ya kuwa mwalimu iprosper. Hawataki hiyo form kabisa. So sinafahamu kilichotokea, lakini tupo hapa. Tutamalizia haya mazungumzo. Ivia amesema iko sawa, Hazel amesema iko sawa, Kija amesema sound ipo. Haya. Kemi, stop for a second and focus. Stop for a second and focus. How did it feel to go to a show about a topic you have so much disdain for? Who told you I have disdain for anything? Who lied to you? Who lied to you? Nilikuwa, kama hijakuwa captured kwa the previous live, too bad. Nilikuwa nimezungumzia using space, using our bodies, using something literal na kitu physical as a metaphorical, a symbolic representation of something. Kwa hii kesi ya Gufy na Stella ni the
exact state of their relationship. Kuna a rift between them, wote wana feel disdained for each other. Hii place wamefika, wana reflect on place ile walianza, na wana share hizo sentiments na sisi, kama ni through their conversations and arguments or through their musings, na kutumia physical space, the distance between each other, the positioning of their bodies, how they turn and look at each other, facial expressions. Hizi aspects za theater and performance ku represent ile hali ya uhusiano wao. Nimesema bado nafaa kuandika kuhusu hii show, lakini na feel nimeongea kuihusu. Tulikuwa tunaget kwa point ya 2 hours kwa the previous one, so sijui kama bado nitaandika. Na feel nika nishasema kila kitu. Ivia tu hapa na instigate. Tukimalizia, na iwapo Kija bado yuko nasi, naam, Viva ndiye alitutoka, but Kija bado yupo hapa na alikuwa show. Kija pia, iwapo kuna any comments regarding anything that nimesema kuhusu the show, unaweza state, or other thoughts that you have regarding the show, ziseme. Pia iwapo uko na relevant questions, unlike some people here, kindly ask. As we discuss love and how it comes, and the other things and love. So we are walking through a couple dealing with the other things that come with love, the other things relating to love, influencing love. Na love ni a chemical reaction. Mliambiwa rise above na msikiangi scientists. Love is just a chemical reaction. Rise above. Lakini nyinyi ni nani? Ni mapenzi tu baada ya mapenzi. Mapenzi tu baada ya mapenzi. So as they're dealing with this, niyo sentiment yenye watu wanasemanga hii chemical reaction ni a small part of a relationship, that once ile honeymoon phase imeisha, then now kuna work that needs to be done by the partners, and that is the state that tunawapata in. Na whether wako willing kufanya the work, hiyo pia iko informed na the emotions zile wana share. The rift that nime discuss outside of this being represented physically, also ilikuwa a lot represented na a lot of contrast. They used a lot of contrast na juxtaposition. So going back to body positioning, stage movements, facial expressions, when it's a specific monologue that details a moment ya feel so much in love and enjoying the moment, that was well represented. Na ingekuwa turn ya one person kama ni Stella ama Gufy to tell the story na reveling in that moment. If ni the opposite, equally that is the case, na una feel the depth of whatever it is wanahisi towards the partner, and then pia the contrast na the juxtaposition outside of where wakona backs to each other, wana face the opposite direction, hawaangaliani, or they are facing each other, wanatukanana, wanatupiana maneno, wana argue.
kulikuwa na a contrast even with the pieces. So it could be tumetoka kwa lavidavi, monologue, silly, playful. Then when the next person enters the stage, ni the exact opposite. So it also plays na emotions za the listener, emotions za your audience, because uko one point at this particular point in time, and then uko another point kwa another instance. So this emotional roller coaster that unawapeleka, it works well for performance shows and also for music na other forms of art. Ku play around na emotions za watu inawakingi, na hiyo ndio kile walikuwa wanafanya. Inaweza kuwa mtu amesema kitu serious kuhusu vile I hate this about you, I hate this about you, and one of those was when Gufy alikuwa anasema, because Stella Ali alisema how I hate your poetry, and then baadaye kwa a rejoinder Gufy alikuwa anasema unaniambiaje unachukia poetry yangu yet unajichukia. So kulikuwa na hiyo, it's just a way of you hating yourself and not poetry, not my poetry, wewe kujichukia and hating the person you've become. And that line was quintessential Gufy. He has hizo lines sana kwa pieces zake from time to time, where ana encapsulate emotion, ana encapsulate a feeling kwa a line. So hii idea contrast na juxtaposition as a device ni one that permeated the entire set, the entire performance. Acha nisome comments then tuendelee. Nilikuwa naona hapa after Ivia kuinstigate, Hazel pia akainstigate akasema I'd also like to hear your answer to the question sir, then akacheka. Kija anasema how is the experience for you compared to Gufy's other shows generally? Kija akasema to love and be loved is a beautiful thing. God, is it because I'm tall? Maybe it's because you're tall. Kija akasema I'm not okay. Kemi, am I a tree? And my Instagram timeline is 90% love. That's the problem. That's the problem. If you are, what kind of tree? Kemi asks. Kija akasema but I love you. But I love you. Ivia akasema I hate your poetry. Yes, that was what was happening huko. Kija ni mango tree. Kija is a mango tree. Sasa, as we are concluding this, niliongelea, I will delve into other aspects of the show as a whole, nikiandika about it if I won't be lazy, na nikae niandike. I'll delve into that. Nimesema I want to go back to writing event reviews and music reviews. This should be my starting point, so I am hopeful that nitaifanya. Please pray for me. Pray for me. I am lazy, so niombe tafadhali. Niombe. The idea, the show being narrative based, ili affect tone ya Gufy because sio a normal, see a day to day for him, and the tone ya conversation and addressing someone kwa through a piece or EV mwenye ako next to you katika jukwaa, nikicompare to pieces za Stella, vile hiyo tone ya conversation na hiyo tone ya confrontation, imagining kuna a specific person ana address ye kama persona, na kuna a specific subject mwenye piece ina target. For Gufy ili athiri delivery yake, na ili athiri delivery yake not in a good manner, kwa sababu kuna instances where kulikuwa na strained points katika delivery yake, kwa sababu ya the aspect of telling the story
and then fusing that with poetry, and then looking at the pacing as well. Ni new territory for him. Nimeongelea the commendable aspects of ye kujaribu the skits na kuchill na boys wake Morris wakiongea kuhusu udem wakidrop bars, puns, udem mwenye ni udem, which ili as anadescribe udem wenye walipatana kwa club, akampea namba yake, akamwambia hii na akona ass. Ass was also another consistent element of the show. Ass permeated the entire show. Piece after piece, bit by bit, ilikuwa central to the concept, the other things and love. Na eventually during your skit kufigure out that, so kulikuwa na hiyo suspense pia, that Morris kwanza aliweza anaitwaje udem, Gufy akamweka on hold, akamwambia tulia kwanza, akamdescribe, akamwongelea, na later wakimaliza exit the stage akamwambia utauliza jina yake ni gani, utauliza jina yake, akasema anaitwa, akamwambia Stephanie. Which was a twist to what walikuwa wametu prompt for na where walikuwa wametu lead, and then the turn of events was right there, na vile alikuwa ameiset up. Na tukumbuke we had easy moments za Gufy describing kumitu dem kwa club na Stella also reiterating the same. So element here, surprise aspects, the suspense zilikuwa pale pia. Hizi ni vitu devices, techniques za storytelling. Another constant thing kijami nikumbusha ilikuwa arsenali, which ties to what I was saying. Personality ya Gufy, kutumia puns, kutumia puns, aspect yake ya humor na jokes zake mbaya akiwa MC kwa shows ilikuja kwa hiyo skit. Then other aspects of him, kama ni yeye kutokuwa na a beard, something that imekuwa pia kwa shows zake zingine, ilikuwa hapa pia. Story ya yeye kuwa single and that being a running joke online and offline ilikuwa part of this. So kuna hizo aspects of reality that zimesip into the show that create an aspect of believability. The story, the other one ni arsenali being on top of the table. Hiyo pia when Stella alikuwa na narrate from our right side of the stage how walipatana na hizi aspects kuhusu Gufy, alikuwa anaongelea how ana support Arsenal, and then Gufy would come from the left side of the stage, anaingia kidogo, anasema top of the table, anatoka, then akisema Arsenal tena top of the table, akatoka, then akaimention top of the table one last time, but akukuja stage. So these aspects of who Gufy is zilisip na zilikuwa part of the show, ziliisaidia kwa upande wa believability and grounding him as part of the show outside of creating a concept that wanna share with people. That is also a plus. Ni creative na pia ni engaging. Una feel that ule mse unaonanga mtandaoni na una interact naye amekuja pia katika jukwaa na anashare na nyinyi, and this is just another part of life yake ambayo mna experience. Yes, Ivia, in case you are doubting me, now nilisema uniombe. I am lazy, I need your prayers. African isn't bugging. So yes, love and prayers, and possibly gang signs, but sana love and prayers. Yes, please, I need them. Kija, mango trees are great, you'll be okay, Kemi tells Kija. Motisha muhimu. People need it katika life. With regards to storytelling, ishataja tone ya Gufy na his delivery.
The other aspect, na nilisema kuna a sort of a consensus regarding the show nikianza kwa the prior session, ni that the few conversations that nimehave kuhusu the other things in love, kumekuwa na a concern ya the show from an emotional point of view, which I'll get to nikimaliza, lakini also from a writing point of view. So nimesema Gufy kuna hizi moments katika uandishi wake which are really potent. Nilirefer to ile piece yake ya When Your Heart Begins to Love. Sijui kama it's the same piece that ilikuwa inahusu demise kwa Black Boy Joy, but akona such potent moments. And even ukienda kwa the previous shows which inaweza possibly gusia what Kija muuliza, nimeongelea Home, kuna Gufy and the Midnight Kids, kuna certain pieces that yukuwa nazo that are really potent. Lulu is one of those pieces za Gufy. Kuna another one aliperformingi several times but aliacha, ilikuwa na a point where I think pia it touched on love, but kulikuwa na specific part nakumbukanga ama nakumbuka alikuwa anasema revolution this, revolution that, revolution this, revolution that, revolution this, revolution crap, and then anaendelea, na ilikuwa ngata kwa blog yake. Gufy had a blog, yes he did. Nawambianga I do this, na bado kuna kina Kija questioning me. Nimesahau the name of that poem, but aliwanga pia aliperform at Beneath the Skin. So kuna such pieces. Hata kwa this show nimerefer to that one line ya kuhate hauchukii poetry yangu, unajichukia, and what you've become, as another potent moment. Hizo idea za hating or liking, they were plenty, lakini kutoka from a writing standpoint, hapo kulikuwa na a challenge that and then kuna these two aspects pia when I'm engaging with the ideas that I'm having regarding the show kiuandishi, kwa sababu nimesema iko hinged a lot and premised on reality. So outside of, I was even saying this to someone the other day on Saturday, outside of the monologues and when someone is having their moments za introspection, hizi times zile wana argue na wana converse, you really cannot go way poetic, kwa sababu you don't normally speak like that kwa day-to-day conversation. Nika venye naongea sahi, nianze kukua abstract, nianze kukua poetic, haita make sense. Ita become a performance and a front. But if naongea na mtu and we are conversing, we are arguing, hauna hata hiyo time, hiyo moment ya kukaa na kucraft something poetic that flows, alafu iseme in a logical flowing manner. Ingekuwa hizo instances that nimesema, that you are having your moment ya kureflect and ni poetic, inge make sense in those instances, and yes they did have yeye na Stella. But so nasema kuna these two things when inakuja kwa arguments na conversations, unaongea tu na mtu, so ni day-to-day conversation, and this goes to storytelling. Ikija kwa theater, tukifikiria vitu ka plays as well, the language ni day-to-day language, kwa sababu ni a representation of reality as is. The other aspect of me kufikiria haya mawazo ni kwa hizi moments za your musings na the monologues, you can do that and ensure that the writing ni tight neat, the writing ni poetic, ni artistic, ni colorful, iko na aesthetics zake from devices za poetry. You can do that and the writing ipeleke onto another level where the listener atakuwa invested na ata feel
the feelings in the way you want them to, ataona the emotions in the way you want them to, na atakuwa na wewe in the way that you want them to. But again, the first point that nimeshare comes through kwa sababu also as you're sitting and reflecting, you wanna have conversations maybe in your head or you're voicing those thoughts, see the most poetic or see entirely poetic. Itakuja in the language vile unafikiria, because pia nika una organize thoughts zako, unajaribu ku understand kile ina happen na ku manage or ku comprehend your feelings na emotions. So language pia inazishape na ziko connected in that manner, and that's where your brain will go, na that's how utastructure the thoughts na utastructure hizo feelings zako in that way. So itakuwa pia normally poetic, whether ni to an extent kiasi fulani or wholly. So hizi ni things that pia nilikuwa nafikiria, lakini nilikuwa nasema regarding uandishi, I think pia ikiwa hivyo day to day ordinary usual language, kuna ways that the combination of words na the diction could have been more potent na ipe an emotional depth that was not there. I think the reason kuna hiyo sentiment that Black Boy Joy was better, as Kija alikuwa anasema, na pia Viva alisema alikuwa overfed, outside of the duration of the show, ni ilikuwa heavily poetic as compared to this one, which was story based na narration inspired. Hiyo ni a huge part of it, because nika unaona ningesema romcom, but maybe nika unaona romcom kitu kama hiyo, and that this is what we are sitting now, we are witnessing, and hauoni a poetry performance, hauoni a poetry showcase. So that is a huge element that ili inform writing yake from that aspect. And now on emotional depth, hizo parts that nimerefer to with the juxtaposition, yeah, I like this about you, napenda easy vitu, I hate this about you, I hate this, I hate this, I like this, I hate you, fuck you too, fuck you. Then ikielekea kuisha kulikuwa na hiyo moment ya reconciliation kidogo, and then ingekuwa those typical stories za couples arguing again. Tungekemea Gufy because angefanya what Kenyan singers and songwriters do, where kuna mapenzi yanadidimia, alafu kuna mapenzi tena, typical common trope. Angefanya that, tungemkemea. Na venye ilianza after kuambia na fuck you na I hate you, Stella ana hold back, then anasema I still love you. Actually ni Gufy alianza, alisema I love you after Stella amerant. Gufy akasonga karibu akasema I love you again, using bodies na movement ku represent clean happen, because now wana bridge the gap, wanakuja closer pamoja. Then Stella pia akakaribia, wakashikana mikono, wakaanza kuambiana sweet nothings na vile wanapendana regardless of what may happen. Crowd inashangaa, mnadu nini, acha nini, fuck toxicity, tunaona hakuna kile mnafanya. And then Gufy akai break apart tena, akasema ni how you lie to me, there is love here. Then ikaanza back and forth, I hate you, fuck you, na kwenda hata wesi mrembo, you're not handsome, etc. Kulikuwa na hiyo nini ya I know women who have more facial hair than you do, ilikuwa from Stella earlier. So wanaambiana hizi vitu zile watu ambiana wakizushiana, and then they leave, na hivyo ndivyo concept inaisha. Then Gufy returns a bit later ku sign out. That was the fate of their relationship. But point nilikuwa nasema, with emotional depth, with writing, and now also with acting for both of them, acting na intonation
na delivery that brings out a heated moment or a moment that tuko soaked in emotion na feeling, ina tie to what nilikuwa nasema earlier with the show kuanza slow, then kupick momentum at some point dependent on the action, then kushuka tena. Ni kwa sababu ya now the overall delivery from an acting standpoint. And hiyo ndio kile nazungumzia sasa, nikimalizana kusema hiyo concept ya I hate you na fuck you too, fuck you nigga, from the moment walifanya ikianza, show ikianza, my mind immediately went there. And if you're following, I'm sure unajua kile nasema. We talked about that album hapa live na Babu ya Kendrick Lamar, from Mr. Morale and the Big Steppers. We cry together. Fuck you nigga, fuck you bitch, fuck you nigga, no fuck you. And then unazushiana, temperatures zinapanda, ina get heated, una feel nika uko nao kwa hiyo keja waki argue, wakitukanana. So with that, even their body movements when this is happening, na tuna have easy moments za arguing, haiku ipeleka all the way there, na tukawa invested in that emotion, in that feeling, in that moment, na tuka feel in an in-depth way what they wanted us to feel, na kuipeleka to that level. So hayo ndio mawazo yangu. Wangepultio movie ya Kendrick Lamar waitumie kwa show, tusikie glasses ikivunjwa, watupe maviti. Fuck you, fuck you. Mnaagi, mnaambia vile mnachukiana na hizi vitu serious kwa life zenu. Endeni on the floor, move around, do everything. Use your bodies, use your hands, use your face, use your hair. Kuwa frustrated as you're saying you fuck you and the like. Sasa nimemaliza kila kitu. Hii show you can't andika about it bado. Anywho, I had other things to talk about as well. Oh, okay, tuko on. Asante Kija, asante Hazel, asante Ivia kwa kuwa hapa. Kemi ameenda after kuongelea mango trees. Kiuliza hapa, how did it feel to go to a show about a topic you have so much disdain for? Ivia na Hazel waka instigate. As I usually state, shida, it's 2:35 am. Shida haijawahi kuwa maudhui. Hazel, you know this. Hazel. Umeona video zetu ngapi? Out of the people who are here, wewe umeona video zetu ngapi? Shida haijawahi kuwa maudhui. Tatizo haijawahi kuwa maudhui. Changamoto ni jinsi watu wanaandika kuhusu maudhui. Mainly. Pia kuna time tumeongelea prompts za wasanii za kuandika, songwriting prompts hapa. Another brilliant session. Kuna another time outside of that one, I believe tumeongelea love generally and how whenever artists do it ni very myopic.
kwa sababu all they talk about ni romantic love, yet kuna various forms of love that you can talk about, but people do not do that. The Kenyan music scene, the Kenyan spoken word scene, iko na barrage of a lot of pieces kuhusu romance na romantic love, but hakuna pieces and songs and artworks kuhusu other forms of love. Gufy ucover hizo bases because kuna romantic, kuna platonic, kuna filial, but kuna various forms that wasanii hawaongeleangi, na hiyo ndio inafanyanga love inakuwa kitu basic sana kuongelea. Ni basic, ni easy, most of the time ni cheap. It's, what's the word, imekuja ikapotea. It's a cop out. The word is cop out. So most of the time inakuanga hivyo because of how people do it, and then the other layer ni why people do it, and then the other layer ni the what. Now the topic itself ni, it's not even a low hanging fruit. Na tunatumianga hiyo saying tukisema it's on the floor and it's terribly decayed. Nitan rancid kitambo sana. Anyway, the other one was toka Kija akiuliza, how is the experience for you compared to Gufy's other shows generally? I think nimeiongelea. I'll possibly delve into it possibly further kwa my writing, but kile naweza sema, and the person I was talking to ni mtu wa hizi sessions pia anakuanga hapa na sisi on Saturday, alisema the statement na nikamwambia that is the same sentiment that nimekuwa nayo nikiwaza kuhusu the show. Nili preface na what pia nilisema hapa na nimesitiza that Gufy hujaribu vitu vipya kwa show zake kila wakati, commendable for an artist. So the sentiment that nasema ni show ndiyo ilikuwa enjoyable, na ni interesting how aliphrase in the same manner that nilikuwa nawaza, but I wouldn't say it's Gufy's best show. So even ndio nilikuwa na feel during the week nikifikiria, na even nilikuwa nikifeel, and then alisema in the same exact way that I've been contemplating it, that nam enjoyable show, amefanya kitu tofauti, explore creativity yake, wametell a story which also kuna intention with the concept, which is something else. You come up na concepts for his shows na he sticks to the concepts, something most artists do not know to do, yet they choose the concepts themselves. If you choose a concept, anaandika for the show, ana stick to the idea. Hiyo ni kitu kingine kwa repertoire yake. So outside of this, besides this, it's not Gufy's best show that I would say. Na pia sana nilikuwa najaribu kujichallenge na kufikiria what is Gufy's best show. That would form a really good conversation. But gender zote, but that would form a really good conversation. If you have watched shows za Gufy, hata kasi zote, and you're watching this later, jump in the comments,
tuambie what you think is Gufy's best show or your favorite. Those are two different things though. So tuambie unajibu which part of the question or which question. Are you mentioning your favorite or are you talking about the best? The best could not be. The best could not be your favorite. Yes. Na vice versa. Hazel amesema I know regarding what I was responding to earlier. It's the execution that's always as you usually say basic. Mimi pia mimi ni basic. I am very basic too. Let's finish this with what we are remaining with. Hiyo ilikuwa Jumatano pale Kenya National Theatre. I really hope I'll write this. Tafadhali kusisitiza hivia unaweza ongoza msafara kwa kunitumia maombi kwa Mungu Baba. Asante sana. Kija to Allah, Hazel, to Mungu Baba, mniombe, niandike. Ombeni nipate nguvu ya kutype. Kulikuwa na Sarit Centre Expo, kulikuwa na a huge book sale at Sarit. You might have heard about it, you might have seen it somewhere. Ilikuwa ina happen at Sarit Centre. Tulipitia huko jana, sajila ni Jumatatu. So many books. I wish ningepitia huko earlier in the week and not the last day, because leo ilikuwa jana ilikuwa siku ya mwisho. Kuona iwapo ningepata vitabu zaidi, kwa sababu nilikuwa nataka kuchukua so many books, which is my addiction, and spending that I try to, but I fail to resist. I just keep buying books. But kama ningeipata early in the week, ningepata very many books for a cheaper price. Ningepata more for less. Sai ilikuwa siku ya mwisho, so still kulikuwa na a lot of books, lakini the books za 1 chwani, 2 chwani, 3 chwani zilikuwa zimeisha. Zilikuwa Foso, Punch, 6 chwani kwenda mbele, but kulikuwa na vitabu vingi huko. Ilikuwa a great book sale to the Big Bad Wolf, the world's biggest big sale. 500,000 books up to 80% discount. 14th to 23rd October 2022, 10 a.m. to 10 p.m. 15,000 titles. Ilikuwa a good time there. Kulikuwa na variety. You wouldn't miss something for yourself regardless of what you enjoy reading. Tuliongelea vitabu hapa, I think ilikuwa 2 weeks ago, tukishare our favorite books. Kija, Sheri, Babu na Kemi shared theirs. Tukaongelea pia sad songs, they shared them as well. That was beautiful. So this was for them readers or people who are just curious about what's happening in Nairobi, and such happens. People who are curious kuhusu vitu na wanaishianga tu become part of the thing, but people are buying books for themselves, for their people, for those of you who have families, for those of you who have children, you know, the future generation. For those of you who are like trees and all you post about is love, samahani sana. Go get a book and read about nurturing your tree further and how the tree can attract lovers. You're welcome. I talk about art, talk about life, talk about love. I do everything. Nawapeanga tu. I give you me all the time. And Kija, this is what you do to me. You can't give me subscribers to get me to 600 subscribers. Very, very, very terrible. Very terrible. Hazel, sindio tungebuy hizo vitabu za watoto at those cheap prices.
Hizo nasema I was there on the first days. Advantage ya kuishi hizo area, if you're talking about the novels and the likes, none was below 500. It's the kids' books that you could get at cheap prices. So that was the expo at Sarit. Fans were comic books, wakazusha how comic books are usually expensive. We had your conversation time, kulikuwa na, I forget about the name of the thing, si Comic Con. Nimesahau, ili happen a few months back. Wenye walishia pia walikuwa na complain, naongelea my team members, how expensive they are. But walisema hizo pia kuna aspect ya zilikuwa za Kenyan creators. And something along that effect affecting the price. But huku pia my people who are comic book fans walizusha pia wakiangalia hizo bei za hizo comic books. But the prices ni fair for those titles, not comic books but the books that zilikuwa on sale. Kuzipata elsewhere na hizo prices zitakuwa tricky sana if you let that book go. Utabaki umeenda country ingine for hizi book sale, if that's what they're doing. Uzipate kwa sababu kuzipata hizo bei itakuwa ngumu kidogo. Then the selections that they had, unique books walizokuwa nazo, ungedig ungepata gems upon gems that you could have taken for yourself. A lot of different segments that had intriguing books. Segment ya music, biographies na history ili form a part of a discussion that I had na Wanyoro kuhusu documentation. I've always been keen on documentation. Documentation is the foundation of Sanaa kwa sana. From writing event reviews on Facebook for years before nianze my blog, hiyo documentation ndio ilikuwa the reason for the same to starting a YouTube channel that is at 500 plus videos. Utani blame nikiretire. Documentation imenisumbua for long kwa sababu it's a gap for us, na hizi si gaps that huwa tuna feel. The industry haija develop to that extent. Interests za watu generally pia haija develop to that extent, but kuna watu wenye wako interested in kufanya documentation na huwa wanaifanya in their ways, small, medium, big, whatever ways. Lakini kwa that level, kwa sababu one of the things that niliona the moment I went to that table ilikuwa kitabu cha Sam Smith, na tuka have your conversation that Sam Smith bado ameka close to a decade or over, but a Sam Smith biography nilikuwa najua okay, ningetaka kujua nini ili prompt the author kuandika a Sam Smith biography, but ni a young artist with your regard ya being in the industry na kuangalia legacy yake. But pia mwenye nimefikiria kuandika biography za wasanii, but zangu ni kwa sababu najua I won't be there in a few years kuziandika, so I would rather write them now while I am still here. In future sitakuwa, or maybe wasanii pia watakuwa. Tuliongelea mortality wiki iliyopita, so huwezi jua, but ili stimulate hata you feeling further kuona okay, kuna kitabu cha Sam Smith, basi tunaweza hata andika hizi biographies that imekuwa nikifikiria. Lakini the conversation ilikuwa centered on how the international community, the international industry
iko na a history of documentation, a huge history of documentation. Kuna book niliona ya the Rolling Stones, a bulky book, na ilikuwa a story behind all their songs. So well done, completely exceptional. And kulikuwa na other biographies too there that blew my mind. I could have taken a number of them ningeweza, because I want to delve into that discipline ya biographies. Niko na ya Prince, but I want to buy a number of them because I want to do the same, but also I just want to read these stories and read how zimeandikwa. These are interesting figures historically na musically, but their documenting is usually on point, something that here ni a huge challenge. Tunaweza itie obviously to colonialism and how they severed the means that tulikuwa tunatumia ku-document na ku-historicize our lives. We can definitely do that, lakini at a point pia lazima tuanze kujihold accountable na kuangalia mbona hatujafanya vitu fulani when the tide imechange na the way the world ina move kumebadilika, and we have the resources to do the same. Mbona hatujazifanya yet? Something that bothers me a lot of times. I do not know whom I was telling. Naam, nilikuwa naambia someone tukiwa show ya Gufy, I do not know if there'll be anyone to write Sauti Sol's biography. I do not know if anyone has thought about writing a Sauti Sol biography. Sauti Sol is a critical part of Kenyan music. Na their career, their position is worth a story na is worth a biography. But sijui if this is an idea that someone has thought. I'm certain. Or if they have thought about, na ni something that inaweza anza hata kushughulikiwa sai, and tuseme in the next 5 years you were done. The thing about biographies is that they take a lot of time, very intense, very demanding. But kuna certain people that as an industry hatufai kuallow wapite bila kukuwa na their biographies. Is there a biography on Fadhili Williams? Is there a biography on John Zenze? Najua kuna a lot of work that has been done from perspective ya Ketebul na the Shades of Benga regarding a lot of Kenyan artists. But do we have easy specific biographies on these people? On Akeli Brown, for example, a Gabriel Omolo, a Fundi Konde, Black Savage, Ayub. There's a lot that haitawahi julikana because hizi vitu hazija happen. Na if hakutakuwa na people who will do them, I am not doing them. Itabaki tu hivyo. Najua kuna someone who did, a professor alifanya kitabu fulani on Juliani, pulpit kwa street. I want to see if there are still copies, because I remember time zilikuwa available, kulikuwa na a few copies. That was commendable sana. So I've seen that a few years back. I don't know if I wrote it down. I wanted to do a documentary on uko fulani Mau Mau.
I've had so many ideas. And then I think I've also thought, how amazing would it be kukuwa na a biography ya uko fulani Mau Mau, a book that details all that history and captures the uko fulani Mau Mau story. It's even painful to think about. Ni painful kwa sababu kuna huge chance that it can never happen, or that it will never happen. Okay. Tunaweza tumia this kama a plea. Nimejaribu sana kutoka kazi na Sauti Sol. So Sauti Sol, if this is reaching you by any chance, I tend to think that I am somewhat of a good writer. I try. Mnaweza pitia vitu nimejaribu kusketch hapa na pale. Then naweza nipatia hiyo era. Tuseme tuna spend the next 3 to 5 years. Will I be alive? Isiwascare. Anything can happen in life. So let's say the next 3 to 5. Then miaka mob 3 to 5 years. Mnipatie hiyo era. Tushafute amwezi kosa budget. Amwezi kosa budget. Na to set our best foot forward. Na tuandike biography yenu. Mnasemaje? I can do it for you. Any other artist too. If you feel you need a siko sure if I really mean it. I have so much to write. And then if Sauti Sol accept me, itakuwa ngumu kukushughulikia, lakini I have a team na kuna waandishi. We can come up with something, usijali. We can come up with something. So we come Sani, wapo you have ideas about biographies or people wangetaka kuona their biographies, unaweza tuambia. Kuna email kwa description hapo, tuandikie barua pepe, tutasoma, tuone kama kuna viability ya kile unasema. The other thing with the Sarit Centre Expo na you book sale, nilijua time niliingia, and even prior, maybe before, kulikuwa na slight chance ya kuona maybe kuna possibility, but kafikiria unaingia, then naona I don't think so, and ilikuwa the case. What I'm referring to nilikuwa nasema there is no way they have African authors here. You hope that they do, you think that maybe they possibly will, lakini you think otherwise. Na ile thought ulikuwa nayo that they won't is the accurate one, that hakukuwa na African authors. Very peculiar, with such a huge collection of books and all of these titles. Hakuna kitabu yenye African author. Na the selections ni very American, Europe informed. Not a Europe set, a Europe quarter. Specific places. Specific hegemonies. Big question mark. Hiyo ilikuwa another conversation kando na hiya documentation. Kuona vitabu za The Beatles, Black Sabbath, Jim Morrison, The Rolling Stones na wengineo. History ya kutokuwa na waandishi wa Afrika, swali kuu sana. Sijui what the explanation of the reason is. Na hatimaye
jioni yetu baada ya kutoka Sarit ikaisha tukiwa Nana Inkiri kule Kileleshwa kusikiza mziki kutoka kwa Watendawili na Winyo. Iwapo umeona stories zangu, nimeshare snippets za performance ya Winyo. Tulifika kama Watendawili washatoka kwenye jukwaa, tuko na Winyo peke yake for an hour or so. Winyo has an amazing vocal range. He's a brilliant singer, a great songwriter and a storyteller, and you can see that through the songs na pia how anaweave set zake akiperform. So an enjoyable performance. Maybe some technical concerns hapa upande wa the acoustic guitar ya Benja. For more, tafuta Roger. But when alishika the lead, the electric, show ili elevate vibaya sana. Winyo ako na classic songs. If you've listened to Benga Blues, that then you know na hiyo ndo ili inform the performance largely. Most of the songs zile perform zilitoka kwa Benga Blues, classic songs from that album. Nilishare Nakupenda, Koma Stories na Sazile, which ni from EP ya The Trio yake Katochange na Suraj. Iwapo ujasikiza Sazile, usikue kama Irauka, sikiza hiyo EP Sazile, Sazile. Tafadhali tafuta hiyo EP uisikize. Hiyo ni one of those projects that zinafanyanga ni wish tungeanza kufanya reviews za other genres in 2020 tukianza our channel, tungeikover, but ilitoka December 3rd 2020. If that is accurate, it's scary, but this is normal. Hiyo time tulikuwa tunasikiza tu hip hop na rappers. Tungeisikiza, ningependa kuona how ingeform, how the review ingetokea na how our lists would have been of that year. But ilipita, but we have ideas of reviewing projects that we haven't reviewed, whether new or old. So there are so many ideas that we have for the channel. You'll be watching those soon. We want to get into video essays. So if you have ideas ungetaka to explore, let us know regarding Kenyan music na Kenyan art. Please let us know. If you have a project ungetaka to review, pia tuambie, kama ni kwa comment section, kama ni kwa DM zetu. Feel free kukuja huko na kutuambia maneno. Kazi tutafanya, though the idea still ni kuretire mapema. Mimi nikiretire, mimi niko sawa. Hamwezi nilaumu. Kwa hayo, naweza sema machache ya kumalizia ni kuwa tulireview Watendawili na EP yao ya 2021 na Ethan muziki Love Language. Ethan akona a debut album, Eternal Fire, which we are yet to review. There are so many projects that hatujaguza za this month. The month is ending. So many. Check out our review ya Love Language. Possibly Winyo's Benga Blues will be one of our reviews of older projects. Gufy alituambia to review Benga Blues. Sikumbuki tulikuwa wapi, but alisema to review Benga Blues. We might also review Sazile at a point in time, depending on how all of this goes na hii mipango yote. Also Winyo akianza kuperform, Wakenya alisema second last song akaperform, akasema the last one akaperform, akamaliza. Wakenya ni nani? One more. I think alifanya 2 or even 3 more
Mimi niko hapo nafikiria, Winyo, kama mimi ni manager wako, nakwambia yo, usipatie mafans kile wanataka, do it Gufy style, waache hivyo. Cause Gufy akimaliza after atoke na rudi akisema show imeisha after an hour and 40 minutes, because I think pia the reason people felt that ni because ilianza late, so ilianza 7 something, a few minutes past 7 wakamaliza 8:40 hapo 8:40, ili feel short. Ni because of your concept ya kuanza late, pia nimesema ilikuwa shorter than Black Boy Joy. So if you are there for Black Boy Joy, I feel yo, mbona umetucheza hivi kaka, hujatupatia kile tulikuwa tunataka na kile tulikujia hapa. But watu wakiinsist one more, wakisema mpati chance ya kuongea, aseme goodbye zake na pene vote of thanks, ambia yo, show imeisha, show is done, show imeisha, what more do you want? Na hiyo ndo concept. Hapo ndo concept ilifika, na hivyo ndo tuli execute. Where do you want more from? Tuwafanyie show tena ikiweka rerun. So ningeambia Winyo the same thing. And also hizo aspects za the lack of an emotional depth or hizi aspects zingine za the show that nimetaja that might or that dented its quality, ni possibly part of why people are feeling that way after show iliisha. Naongelea the other things and love for Winyo. Alifanya 2 or 3 more. Mi hapo ningemwambia ambia watu waende home. Roger akasema indo shida. The other race that colonized you ingekuwa imekaa hapo ikisema yes, ulimaliza kuperform, ulisema one more song, where can I buy your music? But sisi, one more song is all we know. And then tuende home, we'll just stream it, we won't buy the music. I am done. Do you have songs to recommend? It's 3 a.m. 3:08 a.m. If we do have songs to recommend, let's go for it. And let's finish this. Tupeane recommendations. A quick shout out kama kawaida to my beautiful people, Kija, Hazel, Ivia, na who reads the TV, aliingia, but I stopped seeing notifications. Maybe something happened again. Possibly something happened again, sijui. Instagram is Instagram doing its thing today. On this Monday morning, wameamua kwenda holiday. So if we do have songs to recommend, bring them on the any session. And let me just confirm kama kuna comments ambazo na hata, just to be safe. Am I even still live? Time inasonga. My timer is working, but I'm trying to open a page and nakata, so sijui if I am trying to open the live niambia Z. So maybe the same thing may happen tena. This is the day that the Lord didn't make.
I think iko sawa, but no, hii nyingine imenipeleka to the previous live, inanionyesha hizo comments zenyu prior. With that being said, tumefika the end of this session. Asante sana for joining us for another Sanaa kwa Sanaa Sunday session. Asante sana 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 kwa wakati wako. Sioni iwapo tunapata nyimbo zozote, sina hakika ama sidhani, and tunaweza iachia hapa place tumeimalizia. Basi iko naona nime okay. Sawa, so tuko form basi. Haya, tumemaliza hii story. Tuonane the other time. Usome vitu nimeandika kwa blog yangu. Usome review yangu ya Love and How It Comes. Usome review yangu ya Gufy and the Midnight Kids. Usome my review ya Going Gufy, and all these beautiful things that I write. Kwa hiyo naandika tu ndio zikae kwa blog for fun. Go read. Stop being an African. Read. Asubuhi kama kawaida, it's a Monday morning, mziki ya wiki 2.0. 20 coming through. 20 weeks of mziki ya wiki 2.0. 112 weeks of mziki ya wiki kwa the blog. Who reads the TV anasema, I know you've heard everything, but go check out Clef and Bandana's Stop. I am glad you respect me. Unlike some of us here. Sitasema kija. I'm glad you respect me. And you know my body. Haya. Time nilianza kufanya projects of the month where I share what I have listened to during the month. In 2020, Clef and Bandana's Home was one of those projects that nilisikiza hiyo time. Naona Stop unanifanya cheesy 4 years ago. What are the chances, my people who were here with me earlier? One the recommended song imekuwa kama kuhusu mapenzi. What are the chances? Mapenzi yanarun dunia, mlishaambiwa. So sijui if Stop is their recommendation of a song. If we have others, tunaweza tupa as we finish this. If not, we can carry this recommendation to the following week. Acha niandike chini. Haya. Quick shoutouts nikimaliza. Tuanze na Ima Sheri. Nilipatana na Sheri mara ya kwanza during your show ya Gufy. Asante sana tu Sheri. Ilikuwa a pleasure. Amekuwa a huge supporter of Sanaa kwa Sanaa na a huge supporter of that rapper who freestyles and tries to freestyle.
So ilikuwa amazing kupatana naye kwa mara ya kwanza. Shout out pia to Kijwa mwenye ako obsessed na black boys hair, the one in front of you included. Shout out to Traboli, Mr. TRA mwenyewe. Shout out to Blends Wathumbi. Tulikana Blends during the show. Blends akaniambia alikuwa hapa for our anniversary session on 28th August 2022. Time to review kazi kwa vijana ya King Kabi na Mr. Lou na The Problem is ya Fadhili too. Blends aliniambia kuna kazi nafanya. To my face. Aliniambia Sanaa kwa sana na onanga kwa hizi malive. Sijui saa ngapi, lakini kuna kazi unafanya. Eriko on Parks, Eriko on Percussion. Shukrani sana tu Eriko. Tulipatana na Eriko kwa isho nimeongelea. Akaamua ku-act out vitu si usema kwa hizi live, but naonanga Eriko like the sessions afterwards. So shukrani sana to Eriko. Massive gratitude. Shukrani sana to Mola Jairus. Mola alikuwa na a performance on the same Saturday that tulikuwa tuna have a conversation na Rumi Swahili. Alikuwa na show yake pale YWCA Molarity. Iliyoficha performances from Mathai mwenye Kija alikuwa amesahau, Rasamor, Ajuma, Meisoy, Lucky, and confirmation muhimu, confirmation. Ukienda kwa channel yake, kwa page yake, unaweza pata video. That is Jairus Mola. God mwenyewe. I thought ningepata a full lineup that I had seen. Hey, thank you for being here, Adisai. It's 3:20 a.m. As I'm struggling to find lineups. Siko sure kama nitaipata, but check out the page, the artist. Na nilikuwa nataja J kwa sababu alikuwa anazusha kuhusu hizi live sessions, kukuwa hizi time zile ziko. And here we are at 3:20 a.m. doing a live still. Ndio hawa sisi hapa wanasema wewe acheni ufala kwenda live sijui saa 6 sijui saa ngapi. Ndio hawa sisi wako nasema you want to participate, una to lock out by kufanya live time. And then the last person who napatia shout out, Irene Asua,
aliyekuwa part of our first hangout in July, on July 10th. Alisema na sometimes hata wenda live saa 8. So walikuwa na complain. Naam, Jasper was the other artist that nilikuwa nafikiria. Naam. Hiyo ni shout out to Mola na Asua for that. And we are done here. Now you can go and move on with your life. Mimi nimemaliza, nimeongea for 3 hours. Acha niende. I really should get a life. I don't know why I keep doing this to myself. Peace tulifungwa nayo ilikuwa Black Boy Joy kwa the other session, which is irrelevant if you haven't watched and you've just watched this one alone. But anyway, we conclude with a song that I mentioned na nisema nimeshare kwa our stories on Instagram. Winyo's nakupenda. To you here, nakupenda. Asante who is the TV, asante Ivia, asante Hazel, asante Kija. Sana. Uwe na asubuhi njema, siku njema. Sauti yasema nipende leo, nitakupenda pia. Sauti yavuma yanifuta machozi, amua uone, nitakupenda pia. Kama kweli sitoshi, tafuta uone, twende nawe milima, tutapenda pamoja. Ndani ya roho yangu bado imeandikwa kwa dhahabu, tafuta uone, nitakupenda pia. Ndani ya roho yangu bado imeandikwa kwa dhahabu, tafuta uone, nitakupenda pia. Nakupenda, nakutaka, nikupende leo, utanipenda pia. Nakupenda, nakutaka, nikupende leo, utanipenda pia. Upepo ya vuma yanifuta machozi, kama upepo yaja inilete baraka. Upepo ya vuma, upepo yanimaliza, kama kweli upo mpenzi sikiza. Naifuata sauti jangwani, kama kweli upo mpenzi sikiza. Ndani ya roho yangu bado imeandikwa kwa dhahabu, tafuta uone, nitakupenda pia.
What else could we have finished with kama si mapenzi? Nimeweza kuplay some pseudo drums hapa, nikakumbuka one more thing kuhusu performance ya Winyo, ilihitaji a percussive element. With that, asante sana Sheri, naona umekuja matime zako at 3 am. I had just mentioned you some moments ago nikimaliza, nilikuwa nimekuongelea. It seemed I summoned you. If you've been here kama Hazel from the beginning of this session, kuna kuanga na some witchcraft going on. So Sheri, nimeku summon, nilikuwa nimekudiscuss, nilikuwa nimekuongelea before kuje. And we are done. Thank you for being here. Shukran Who is the TV, shukran Sheri, shukran Hazel Ivia, Amanda, asante to Kija, Alia, asante to Kemi pia for this specific session. Na the other one tulikuwa na Viva, tuna mshukuru sana, tulikuwa pia na Leon Irauka. With that being said, tuonane the other time yenye tutaonana. Tuonane YouTube in a few hours for Mziki ya Wiki 2.020. Asante kwa wakati wako. Kemi amerudi tukimaliza. Kemi, look at you.